أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Translation: In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. Woe to every slanderer and backbiter, who amasses wealth and keeps on counting it. He thinks that his wealth will ensure his status forever. By no means, he shall be thrown into the Hutamah. What will make you understand what the Hutamah is? It is the fire kindled to a blaze by Allah Himself, the one which will rise right up to the hearts, closing in upon them from every side, in outstretched columns.